journey right now. Yeah. Почему вы сменили страну? Что произошло? Это по работе или еще почему-то? Why did you change countries? Was it for work or something else? No, I met my husband, and basically I moved there for being with him. И вы сейчас с ним в браке до сих пор? And are you still in this marriage? Yes. У вас есть дети? Do you have children? No. Хорошо. Я сейчас вторую камеру переведу себе на стол, и расстановку я буду делать на столе. I'm going to put my camera onto the table that I have, and I'm going to do a constellation for you on the table. Mm-hmm. Мы будем работать вот здесь. We're going to work here. И я буду работать с фигурками. And I'm going to work with little figures. У меня есть разные фигурки вот такого типа. I have different figures, ones like this. И посмотрите, какая из фигурок подходит на вашу роль. Please tell me, as I put these figures out, which one of them is you? For some reason, I had connections to the green one. Very good. Это вы? This is you. Посмотрите на нее так, как будто это действительно вы стоите сейчас тут на листочке. Look at this one as if this really were you standing here in this spot. Как будто бы она что-то может о вас знать, что, может быть, вы сами еще не знаете. And as if this one could know something about you that you do not yet know about yourself. И я тоже буду на нее смотреть, и когда я смотрю, как раз будет происходить вот это чтение поля. Поэтому я буду молчать, может быть, минуту-другую. I'm going to look at this one also. And as I look at this one, the movement of the field will happen within me and I'll be reading it. So I'm going to be quiet for a few moments. Когда я смотрю на фигурку, то я вижу, как двигается энергия вокруг нее. When I look at the figure, I see the way that energy moves around the figure. И я немножко сейчас нарисую то, что можно нарисовать. Она двигается и в воздухе тоже, но я кое-что нарисую на бумажке. I'm going to draw on the paper a little bit of what I see. It's in 3D, so it's happening around the figure as well, but I'll draw what can be shown on the paper. Вот если бы я могла нарисовать вот здесь, то вот здесь энергия идет вниз. If I were to draw this, we would see that the energy was coming down like this. И она уходит куда-то вниз. And this goes down somewhere below the ground. То есть вы действительно чувствуете стагнацию, и это связано с потерей энергии, которая просто стекает вниз. And it's true, you're feeling this stagnation. This is because the energy is going down, down. Как будто бы вы все время теряете эту энергию. As if you are always losing this energy.
И, конечно, очень интересно, что там происходит, почему вы ее теряете. And of course, it's very interesting. What's happening with you? Why are you losing this energy? Поскольку вы сказали, что ваша потеря сил связана, ну, как вам кажется, с переездом, да, и с замужеством, да? And in as much as you had mentioned that you have a sense that it's connected in some way with the move and with the marriage, right? То я сейчас поставлю рядом вашего мужа и посмотрю, как эта потеря энергии проявляется во взаимодействии с ним. So I'm going to place beside you, your husband, and we're going to see what's happening with the energy with him as well. Можно ли так сказать, что муж довольно много управляет вашей совместной жизнью, то есть он принимает много решений, как вы живете? Would it be fair to say that your husband makes many of the decisions about your day-to-day life? I guess so. I mean, not all of them, of course, but yeah. I mean, he's German, so for him, a lot of decisions are easier to take, especially when it's in regards with the house where we live, and also he's the one who's earning the most of money. Я вижу, что как будто бы он так вот держит вашу жизнь в своем внимании постоянно, как будто он удерживает вас от падения туда вниз. Вот он все время держит вас. I see that he is holding you with his attention to keep you from going down. Чаще всего так и бывает. Обычно муж служит жене. This is often true, that the husband is in service of the wife. Yeah, I guess so. Makes sense. Я сейчас отдельно буду смотреть, что там внизу. Я сейчас пойду своим вниманием вот сюда. I'm going to go down here with my attention to see what is down here. И когда я вернусь, я попробую описать, что это. И, может быть, вы узнаете, что это. And when I come back, I'll try to describe what I find. It may be that you will recognize what I find. Я попробую сейчас описать, что там, и, может быть, что-то вам покажется знакомым. Может быть, нет. Тогда я еще раз схожу. Мы сейчас попробуем. I'm going to describe what I found, and you tell me if it seems familiar. If it doesn't, I'll go and I'll look again. Не было ли в вашем детстве, в возрасте, может быть, лет 4, не было ли какой-то трагедии, когда ваша жизнь как ребенка внезапно изменилась, поломалась? Was it possible that when you were about 4 years old in your childhood, some sort of tragedy came about where your childhood was suddenly lost? I don't know. Это может быть переезд или как перемены в отношениях между мамой и папой. It could be something like a move or a change in relationship with your mother and father. What's happened, but not at 4 years old, but at 3 years old, is that my sister came
And more or less at this time, we moved also to another town. So we cross the country more or less from north to south. Yeah. И как вы себя чувствовали, когда одновременно и ваша сестренка родилась, и ваш дом поменялся? Как вы себя чувствовали? How did you feel when there was this simultaneous birth of your sister and this move across the country? I don't have any clue. I don't know. I'm not at all in contact, access to the sensations of these times. I don't know. Ага. Хорошо. Я сейчас возьму еще одного участника в нашу работу. Это называется заместитель. I'm going to choose someone else to be part of our work, another representative. И, пожалуйста, те, кто более-менее знакомы с этой работой, поднимите руку, если вы хотите, чтобы я вас сейчас выбрала. Please, those of you who are more or less familiar with this work, raise your hand if you would like me to choose you. Ага. И вот, например, Синди, пожалуйста, я вас сейчас добавлю. Cindy, please, I'm going to add you to our speaker view. И Thank you. я покажу сейчас, Синди, куда я вас приглашаю. Сейчас я поставлю еще одну фигурку. I'm going to put another little figure onto the board to show where Cindy is. Держится. И вот, Синди, пожалуйста, почувствуйте, что здесь, и просто оставайтесь там, просто чувствуйте это. Cindy, please be here in this representation and feel what you feel here. И то, что мы сейчас делаем, сама Кэрин не может чувствовать, что с ней тогда случилось. Но Синди – это независимый человек, и я тоже независимый человек, и вы все тоже. Мы можем это почувствовать. И то, что тогда произошло с Кэрин, оно пройдет через нас, и оно будет разряжаться. Это в любом случае так. There's no way for Karine to experience what she experienced at that time when she was a little girl. But Cindy is a person completely independent of Karine, and so am I. And we can feel this and let this move through us. И Карин, просто спокойно сидите и дышите, а Синди просто чувствуйте, и я тоже буду спокойно сидеть и чувствовать, и мы посмотрим, что будет происходить. Karine, you just sit and breathe quietly, and Cindy will feel, and I will also sit and feel. We'll just be quiet with this and see what happens. Я поставила вашу маленькую сестричку. I put the little sister here. И то, что я сейчас делаю, и то, к чему я приглашаю всех желающих, And what I'm going to do and what I'm going to ask everyone who is here to do, пожалуйста, посмотрите на Карин и ее сестру отдельно. Это две разные девочки. and please, everyone, look at Karine and her little sister as two different little girls.
Карин старшая, Karine и is the older one, сестра младшая. and the little sister is the little one. Что чувствует Синди сейчас? Cindy, what are you feeling right now? Well, I'm feeling a connection to the figures in that I was the little sister. And so I see the family unit in the figures. И как чувствует себя Карин? And Karine, how are you feeling? I felt a big sadness when the ball Cindy came, and there is also constant fear in me that I'm sensing in my in all the higher parts of my body, like my hands, my arms, and my belly and chest and everything. And it's quite subtle. It's not like a huge fear, but it's there always somehow. Yeah. Как вы думаете, Карин, чего вы боялись тогда, когда родилась ваша сестра и вы переехали? Как назвать то, чего вы боялись? What do you think, Karine? What words would you give to what you would have been afraid of when you were such a small child and you moved and your little sister was born? What come to me is it's like becoming an adult already there. It's like, yes, I was already an adult, as an adult, and basically I had to do, from now on, I had to do everything like an adult, being alone, managing everything on myself, being independent and all this. Yeah. Is what's is moving me. I'm not a child anymore. I don't play something like this. I'm serious. И ведь вам было всего 3 годика. And you were just 3 years old. Yeah. Скажите сейчас вслух, скажите, я маленькая. Could you say aloud, I am little. I am little. Я остаюсь маленькой. I will stay little. And I will stay little.
I need to take some. Sorry. For the moving. Disturbing. Вы переехали тогда с мамой и с папой, да? You moved with both your mother and your father, didn't you, at that time? And my mom was pregnant. Я поставила фигурки ваших папы и мамы, I put down figures here for your father and your mother. и я вижу, что энергия от папы и мамы к вам идет с очень действительно большим вашим таким страхом и отказом. I see that the energy from your mother and your father comes with a huge fear and a refusal. At the ich atkaz, Нет, ее. that you would have to refuse it, their energy. Их может быть тоже, но мы сейчас смотрим на Карин. Possible that they had something like this with their energy too, but we're looking at Karine now. То есть вы не только теряете энергию, которая уходит в это несчастье, которое с вами случилось, но вы еще и получаете мало. So not only are you losing energy into this unhappiness, but you also aren't getting much. Yeah. Поскольку мы с вами работаем в таком, как коротком формате, то есть обычно расстановка длится часа полтора, а у нас есть только еще минут 20, я кое-что сделаю побыстрее сейчас. Since we're working in a shortened format, usually my constellations run an hour or an hour and a half, and we just have 20 minutes. I'm going to do an abbreviated move here. Я сейчас попробую немножко улучшить связь между вашими родителями и вами, чтобы там побольше к вам приходило энергии. I'm going to do something to improve the flow of energy between your mother and father and you, so that you'll have more energy to work with. Чтобы та боль и обиды, которые у вас были тогда, чтобы они меньше перекрывали связь между вами. So that the pain and the fear that you had at that time will be less obstructive of you receiving their love. В полевой терапии мы не только клиенту предлагаем что-то сделать, но я могу еще и напрямую воздействовать на полевой процесс. In field therapy, we don't just ask the client to do things. We, the therapists, can also have a direct effect on the field processes. И я сейчас немножко попробую улучшить вот эту вашу связь с мамой и папой. And I'm going to try to improve just a bit the connection between your parents and you.
Я сейчас поставлю еще одну фигурку, Карин, и вы мне потом скажите, как вы себя будете чувствовать. I'm going to set up one more figure, Karina, and please tell me how you feel when I do. Well, there is an impact. I've got the sense that something in my throat is pressed. It's quite big. I don't know. I don't know if it's fear. I'm not sure, but it's like maybe like a sort of shock somehow. And I feel like a pressure in my throat. And somehow it's a little bit difficult to swallow. Дышите спокойно и свободно, и посмотрим, что будет происходить дальше. Breathe calmly and fully and see what happens next. Скажите сейчас вслух. Скажите, я хорошая. Say aloud, say the words, I am good. I'm good. I don't think I believe it. Я хорошая. I am good. I'm good. Трудно говорить. Is it hard to say? Yeah, it's like a sort of. I feel a little bit of anger, annoyment. I'm like, Вам говорили мама и папа, что вы хорошая? Did your mother and father tell you that you were a good girl? don't think so. Это значит первый раз сейчас. Is this the first time somebody's telling you? No. Those times probably. Я не расслышала, Сара, что она сказала. Could you repeat that, Corinne? In those times probably, but now I've got a different life, so. No one told me when I was little, but now I Yeah. have a different life. I don't think I had appreciation when I was a child. It was always, I could do better. Or wrong, or I was wrong. So it was nothing on the appreciative, positive side.
not what I remember. Как будто бы между вашими родителями и вами связь была очень насыщена обидой, страхом, отвержением. It's like You- the connection between you and your mom and dad was filled with fear and revulsion. Strach, Страх, отвержение, обида. and with both with being offended. There was hurt. There we go. From my side, Что я это чувствую? Да, с вашей стороны, да. Yes, from your side. okay. Мы можем сейчас работать только через вас. То есть, что было со стороны родителей, это относится к ним, и мы не можем это исправить. We can't correct what was coming from your parents, but we can work with what was coming from you. Mm. Я сейчас скажу фразу на русском языке, вы ее, наверное, не поймете, а потом Сара ее переведет, но важны не слова, а важна энергия, которую я скажу, поэтому послушайте русскую речь тоже. I'm going to say something in Russian now, and after I say it, Sarah will translate it. But what's important about it is the energy rather than the words. So please listen carefully when I'm saying it in Russian. И посмотрите вот на эту фигурку и на это дерево. Look at this figure and at this tree, the bronze figure and the tree. И послушайте. And hear my words. Это то, что мое по праву. Это то, что мое по праву. Как вы себя чувствуете, когда вы это послушали? How do you feel when you hear this? I need help with the translation. Не надо translation. Как она себя чувствует? Don't worry about the translation yet. How do you feel? Constricted. Как? Constricted, ограничен. Ограничен. Ага, хорошо. И там Сара тебе помогает с переводом. Переведи. Я не знаю, как Here. это. This is mine by right. This is my birthright. What I'm saying, yeah. That's what Elena is saying on your behalf. Скажите это. Вы можете сказать это по-английски, или вы можете сказать это на своем родном языке, как хотите. You could say this in English if you'd like, or you could say this in your own native language if you'd like. What This I'm is saying. mine. This is mine by right. This is my birthright. Is it my birthright? I'm sort of confused. What would this is my birthright be in French? No, it's not about the confusion about the words. It's about the I feel some confusions. I want to say, for what? Is it my birthright for what? Yeah. For life. Yeah. Это моя жизнь по праву. This is my life. But this is by rights my life. So this is my life by right. Please, there is people in the chat making what I have to say. Please don't. Please stop. This is really not what I want, because this translation doesn't fit with me either. So Это дело не в словах, дело в энергии, и действительно, когда много разных переводов, это мешает. Yes, it's a question of energy, and when it's translated many times, it just Просто нужно несколько секунд или минуту тишины и
We'll take a couple of seconds or moments И, of silence. и это мое по праву. And we'll say, this is mine by right. Мгм. We're going to start with just some Zoom directions. And welcome to the first day of the Resonance Summit. This is session 1 with Elena Veselago, The Law of Resonance. And my name is Lori Bauer, and I am the technical support person for this session. So if you have any questions or requests around Zoom, you can send them to me in the chat. So I may know the answers, but if I don't, I'll certainly help you in finding some answers. We're going to keep the lines muted, and that's just to support the audio quality. You do have the option to unmute yourself. So just be mindful about remuting so that we don't have any background noise. And if there is an open line, I or Sandy Lynn, who is also supporting in the chat, one of us will mute your line if it accidentally opens up. At the bottom of your screen, you should see a reactions button, and that's where you can raise your hand, or you can give some nonverbal feedback there, like a heart or a celebration. You'll also find the chat at the bottom of your screen. And if you want to pop the chat out, if it's distracting to you, you'll see a little down arrow at the top. And when you open that up, it'll allow you to pop out chat, and then you can move the chat around. All right, and so let's see. If you've arrived by telephone, you can use *6 to mute and *9 to raise your hand. We're going to be recording this session, and our recordings will record in active speaker view. So if you do not wish to have your image recorded when speaking, then please turn off your camera. Okay, and the closed captioning is on if you want to open the closed captioning. And I will hand it over to Sarah at this time for an introduction. Oh, I'm so grateful to be here with all of you. And I'm just delighted that there are 225 people on the call with us, because one of the things I long for in the world is for Elena Veselago to be known to some degree outside of Russia. I love her work. I find her work to be some of the most exquisite constellation work that I have ever run into, traveling around the planet and doing constellations in other places. And Elena has a very big institute in Moscow. For those of you who don't know about family constellations and Russia, family constellations is very well known in Russia. It's used consistently by most of the population, and everyone knows what it is. So Elena teaches and does constellation work and does a lot of classes and has an entire institute where she graduates. Elena, how many people each year? More than 10,000 people now have gone through the institute. Yeah.
So Elena is an enormously important global resource for us. And so I'm incredibly delighted to be here. And I will translate to the best of my ability. Hopefully there are others on the call who will chime in the chat with translations that I miss. But I'm mostly we do okay, Elena and I. And so I'm just going to turn it over to you, Elena. Anything else you'd like to say about yourself? Oh, I wanted to say, I've been so nervous that the conflict in the world would prevent us from being together. And I am so relieved. My legs are weak with relief that we get to be together. Yeah. So I'll turn it to you. Спасибо, дорогая Сара. Я тоже невероятно счастлива быть сейчас здесь с вами в эфире. Thank you, dear Sarah. I'm also unbelievably grateful to be here with you in the internet world. Я боялась, что будет отключен интернет или с нашей стороны, или со стороны остального мира, и мы не сможем встретиться, но в итоге мы все здесь. I was afraid that they would turn off our internet, or that the rest of the world would turn off internet access to us, and I'm just very grateful that we get to be together. Я очень рада сегодня быть с вами и постараюсь за эти 90 минут сделать что-нибудь очень хорошее. I'm very glad to be with you, and I hope that during these 90 minutes I will do something beautiful for you. Мое сегодняшнее выступление посвящено так называемому закону резонанса. Today's presentation is devoted to the law of resonance. Я не знаю, насколько вы знакомы с семейными расстановками, с методом Берта Хеллингера. I don't know how acquainted you are with family constellations according to the method of Bert Hellinger. Те из вас, кто знает, Берта Хеллингер — это немецкий мастер, который открыл метод расстановок. Я училась у него 15 лет назад. For those of you who know of Bert Hellinger, who was the German master who created the world of family constellations, I studied with him 15 years ago. И также я училась со множеством других мастеров по всему миру, с людьми, которые тоже занимаются расстановками, или шире я сейчас это называю полевая терапия. And in general, I've studied with most of the masters over the whole world who occupy themselves with constellations, or more widely, as I call it now, field therapy. Полевая терапия включает в себя не только то, что было открыто в расстановках, но и еще очень много понимания, которое пришло из шаманской работы. Field therapy includes not only what has been discovered in the world of family constellations, but also takes a lot of resource from the world of shamanism. Как шаман я не принадлежу к какой-то этнической традиции, то есть у меня нету какой-то родовой шаманской передачи. As a shaman, I do not belong to any particular native tradition of shamanism. Я русская, я москвичка. Москва — это очень большой город, он очень далек от природы. I'm Russian, I'm a Moscow person, and Moscow is an enormous city, which doesn't have much nature in it. Поэтому моя работа, она скорее такая научная и исследовательская, нежели чем относится к этническим практикам. So my work is more scientific and investigatory rather than directly connected with any indigenous practices. И я буду сейчас рассказывать о законе резонанса, о том, как он действует и как он проявляется во всех сферах нашей жизни. I will tell you now about the law of resonance and how it acts and how it affects us in our lives. Начиная от того, например, как мы выбираем, скажем, бутылку молока в магазине, и заканчивая мировыми войнами, одна из которых сейчас грозит начаться. Налево. Ребята, налево. Звук, люди, звук. This question begins with the simplicity of how do we choose a bottle of milk at the grocery store, and ends with questions of world conflict, such as that which is threatening us now. Полевая терапия смотрит на все, что с нами происходит,
в контексте нашего взаимодействия с так называемым полем. The field therapy takes us into an exploration of how we are affected, namely by the field. То есть то, что мы чувствуем, и то, как мы действуем, не является полностью нашим. Everything that we feel and that we do is not just ours. Это результат нашего взаимодействия с полем, а поле – это внешняя по отношению к нам энергетическая среда. It's the result of our interrelationship with the field and how the field acts upon us. Можно сказать, что мы находимся в поле точно так же, как мы, например, находимся в воздухе, то есть вокруг нас воздух и вокруг нас поле. We could say that we are located in the field in the same way that we're located in the air. The field is around us, air is around us. Мы не можем жить без воздуха, мы его вдыхаем и выдыхаем. We can't live without air. We breathe it in, we breathe it out. Если воздух загрязнен, то мы плохо себя чувствуем, вдыхая такой воздух, но не вдыхать мы не можем. If the air is polluted, it makes us feel ill. If we can't breathe it, we don't live. В свою очередь, загрязняем воздух тоже в значительной степени мы. And we, of course, are the primary polluters of the air. Точно так же с полем, с энергетической средой мы не можем без него, мы все время с ним соприкасаемся. The same thing is true about the field. We are always in relationship with it. It's always touching us. И когда поле соприкасается с нами, обратно оно выходит измененным в зависимости от того, как мы на него повлияли. And when the field touches us, we exit from that interaction changed by what the field is doing. То, что мы чувствуем, от нас поступает в поле, то есть наши чувства меняют энергию для всех. Our feelings change the energy of the field for everyone. What we feel changes the field. И вот Берт Хеллингер открыл, что у того, как поле влияет на нас, у этого есть законы. Bert Hellinger discovered that the way that the field acts upon us happens in accordance to some particular laws. Если вы знакомы с его работой, то он говорит о 3 законах. If you know his work, you know that he speaks about 3 laws. Я сейчас не буду перечислять все 3, я как раз их сформулирую в один общий. I am not going to tell you about those 3 laws or orders. I'm going to take you into one in particular. Я думаю, что все, кто интересуется психологией и вообще тем, как устроен мир, я думаю, что вы все заметили и знаете, что очень часто дети несут нерешенные истории родителей, то есть дети повторяют родительские судьбы. I think that many of you, especially those of you who are interested in psychology, all know that children carry their parents' unfinished business. Например, если мама пережила какую-то тяжелую историю в детстве, For example, if mom lived through some sort of really difficult family story in her childhood,